right, let's go. Today is day 3 of starting my business every 3 months until I make 5,000 in revenue, but I only have 12 months to do it. Right, and I've never done this before. So, yesterday, pretty big day. We settled on 4 businesses that were like basically 2 types. And all of them had to do with social media marketing. The only question, the only variable that changes is for whom. And I looked at realtors and I looked at brick and mortar businesses. So, plumbers, electricians, all of that. And doing marketing for either one of those. Pretty big. I took a whole list of all of my unfair advantages, put that into AI, bounced some ideas back and forth, including my own, used my little noggin and came to some results. Those were the best ideas. Definitely content marketing is a good choice for me. I was up again, super late, because dude, seriously, I need to get faster at making reels. Like, this is a problem. I take too long to make good reels. But it's also just a lot of effort. You know what I mean? Like, I want to put out good quality, and so I spend, what was it yesterday? It was another like 4 hours or something at the end of my day. I went to the gym, came back, great session, came back, sat down. Yeah. And I watched one YouTube video yesterday. I think that was like basically the only leisure time I took. And it was by an amazing content creator whose name I sadly just forgot. Let's look at this. Here, let me share my screen with you. Her, oh my god, Aprilline Alter, GOAT. I watched this video about how to blow up your YouTube video in 90 days. The thing is, it doesn't feel like a scam because she makes you absolutely cook yourself, bro. She starts out with like one week you upload a video once a week, but what you're doing mainly is like gathering data, and looking at what makes the video good, especially for like the kind of things you're interested in. Chill, casual, right? Once a week is like, it's not easy to upload a long form video once a week, but I guess if you have a good structure or if you have a good system, it's actually totally doable. And then she's like, yeah, so in the second week, you double your upload speed, cadence. What are you talking about? Right? You double your upload cadence and you look at all the data you gathered and you always try to tweak one thing to learn basically with a really high frequency. You learn from those uploads at double your cadence. You take that and then you evaluate everything you learned. And then you go to the next step, which would be in month 3, where you have double the time to upload. But with double the time, basically, you're trying to increase the quality as much as possible using the data you learned from the second month. Dude, I don't even know. I don't even know. Like, I definitely want to do that, and right, that would be next week. I would start that, but it's crazy, man. Going for that is crazy. And then I'd also do like a little challenge here with the giveaway. If something like some commitment. If I don't manage to upload. Every time I don't manage to upload, I donate a book to one of the books I read to a viewer. So, do I have anything more to say? Do we get straight into the sauce? I'm gonna make a story. Just bear with me as I go ahead and do that. Hello party people, I am live again.
is 11:20. We're getting to it. I'm gonna be on for the next 4 hours as always, and just getting this big monumental progress in. As always, feel free to join. I'm happy to have you here. And today we're going to be finding out a clear structure for how to move forward, cold calling people and talking with them, finding out if my ideas even make sense in the first place, and verifying this idea, maybe creating like a website. We're going to see how it goes. Hello, party people. I am live again. All right, let me then get the link for this stream. Oh no, did I not? Do I then not download the Okay, I can save it. Very well, bro. I really need to find a way to make these reels faster. I'm thinking tomorrow I'm gonna spend my day a little bit differently. Because I do still wanna make content. So I was thinking I'm gonna lock in on the business for 2 hours and then spend the rest of the day in a very concentrated manner creating content. I'm gonna make a video on how to start a business in Berlin, like how to register it quickly, because there was a bunch of people that were really interested in that. Super valid, because it's it's like a scary. It seems super scary, but honestly, like when I did it, I was like, there's no way. I haven't been doing this. You know what I mean? Anyway, let's post this. It annoys me that I can't add links on TikTok. Oh, dude, I could totally just add it in my link in bio. All right, awesome. Hey, I've been thinking about posting all the stuff I've been doing on LinkedIn, but that thought makes me scared. So far I haven't done it, but I feel like I shouldn't let that hold me back.
All right, good. Um, and I should change the picture of my stream. Can I do that here real quick? Awesome. I'm just gonna screenshot that. It doesn't have to be anything huge. Because without a good profile picture or without a good thumbnail, honestly, I have zero understanding of what a good thumbnail looks like. What? Yes, I want an automatically cropped version. Streaming in both. We're rolling out a setting that allows creators to go live in both vertical at the same time. Turning on the setting creates a vertical crop of a horizontal live stream that shows up in Shorts feed on YouTube mobile app. This update will gradually roll out to all creators in the next few weeks with more cropping options and third-party encoder code. Then let me click it. What? Okay. How do I change my... Okay. File is bigger than... Bro. How big is the goddamn file? Yeah, I honestly don't want to spend too much time on this. I want to get started. Okay. And how do I compress it?
is also in English. Okay. Good. Awesome. So we're 15 minutes in, put up the posts, and now it's time to put on some music, and then we can go ahead and start creating the structure. DMCA free music. Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbital Discovery, and the shuttle has cleared the tower. And yesterday we had my mural board open. Hey, good morning, by the way. I hope you guys are doing well. Right. Let's look at these things again. So my ideas were the blue collar content engine. It was to target successful manual labor business owners who are making $5,000 to $20,000 a month but have zero social media presence. They rely on word of mouth. They know they need Instagram or TikTok to get premium jobs, but they're too tired to edit videos after laying floors all day. I visit their site once a week, film the satisfying process, and turn it into high quality reels or TikTok. And then I manage, right, so I just basically manage their content. Renovations, you have the camera gear and the know-how to film short form. German Handwerk marketing. Massive shortage of skilled labor, but high demand for visibility. Right. The luxury real estate agents or property developers in Charlottenburg-Mitte. The agents are old school. They use static photos on ImmoScout. They know they need to be on Instagram to reach younger, wealthy buyers. But they're often too busy to edit reels. You offer a vertical video package for their premium listings. You go to the apartment, shoot a high-end video, 60-second POV tour, like a viral property tours you see in New York or London, and deliver 3 edited versions, hook A, B, and C. You already have the skills and gear. You know how to sell the lifestyle, not just the room dimensions. Once you scale, you can hire an Egyptian editor to do the cutting for $5 an hour, keeping your margins at 90%. 250 to 500 per video, or 2,000 a month retainer for 4 videos. Partner with Berlin Realtors to host high energy live tours. Standard 3D tours are boring. Static photos are untrustworthy. You act as the live host using your DJI mics and a gimbal. You walk through the Berlin listings. You don't just show the rooms. You answer live questions like, can you show me the view from the window again? Or does a standard washing machine fit in that nook? You charge the realtor a flat fee for the live event, plus a fee for the replay, which they can embed on ImmoScout. You use live lead gen. Viewers can click a button in the live stream to instantly book a physical viewing slot. So I would do this one then as a value ladder. Right. So I'd start with the one thing, and I'd say, hey, if you really like, what I can offer, then you're always able to upgrade to the next thing. How can I gather proof? Right. Alright, let's go over to Gemini. And do some things here. Oh, not audio.
everything alright? There we go. Alright, let's look at this. Yeah, I already talked about this yesterday. To have a customer in 48 hours. To verify your ideas, you must stop asking for opinions and start asking for commitments. Commitments can be time, a follow-up meeting, or money. Before calling anyone, write down the riskiest assumption for each idea. Do they actually want leads, or do they just want workers? Will people actually join a live stream to view a house, or do they only want one-on-one tours? Is the main barrier for European buyers trust or bureaucracy? The goal isn't to sell, it's to listen for pain. Use a magic wand question to uncover their true priorities. Yeah, let's then do that here. Let's take this and put that over here. And is there a shortcut for this? Oh my god, stop this madness. I have zero social media presence. My question with the manual labor stuff is, are there really brick and mortar businesses in Berlin struggling to find customers? Alright, second question. Is it a real problem? Problem that they can't find apprentices? And that will basically let me know. Oh, there's two people. Hello. Hatur. Right now I have 3 ideas. I'm just gonna keep it in English in case the other person's German. So I got this first idea, which is making a social media account for brick and mortar businesses. Das sind so Handwerker for all German Handwerk. So those would be like electricians or people that lay floors, and that's the one idea. And basically right now I'm in the process where I'm just trying to verify my idea. So does this even make sense in the first place? Right, that's the one idea. Do a social media account for them, and just right. And then the second one would be for realtors, because they usually don't have any special videos, but what they use, like, I'm just gonna read the pain here out for you, right? Agents are old school. They use static photos on ImmoScout. They know they need to be on Instagram to reach younger, wealthy buyers, but they're often too busy to edit reels. And if you're like selling a house or Wohnung or flat for a really high price, then you want to be different on the market. And so, someone just coming and filming a video for maybe 2,000 a month doesn't really matter much to you, but it could have huge results, especially if I take commissions. And then this would be like the next step where I would do live tours for them. And this was selling property in Germany and Egypt, but I gotta think about that. Like, I have contacts there, but I'm not sure if I want to be
selling stuff in Egypt yet. Yeah, these are the ideas. And right now I'm at the step where I'm looking at how do I verify this idea. I can pop out the chat. That's awesome. Then I don't have to be looking at that. Right now I'm at the step where I'm trying to verify my ideas, which means how do I know this works? Right, because that's like the most important part. You know what I mean? How do I know this idea works? How do I know it makes sense? And so I'm looking, maybe my idea right now is just to call them. Just call them and then ask them questions. You know, call realtors. And just ask them like, yo, do you guys care about that? Like, do you need someone to, or is like, are these benefits real from having someone do your social media for you? And if yes, kind of what does that look like? I know one realtor, I know maybe two, I could contact them, or I'll just call random people. Yeah, that's the idea. Do you have any input? Does anyone here have any input? I just saw there's like 4 people. What? Oh shit. With camera and drone equipment. This is very interesting. You said so. How would I? Okay, die haben einfach Kurse. I have to do some kind of certificate. Although I don't know if I have to do that. It's a live webinar. Okay, I can do that. But then I guess I'd be legally able to sell them myself, which is not too bad, right? I wonder if it costs anything. Oh, yo. Okay. That's tough. Like, that's tough. But I like the idea. I mean, it's good to know that exists because that means I can kind of just go there. If there's something like that in person, I can go there and talk with people and see and connect with them. You know, maybe they have better ideas than I do. Maybe they already have connections. Because a big problem of mine right now, genuinely, is that I just don't have I don't have like a mentor. I don't have anyone that's more knowledgeable in me than all of this, and so I'm just finding out stuff as I go. And I don't like the uncertainty in that. That's okay. I'll definitely keep that in mind. It's good to know. It's also good to know that it's an online seminar. I can just do that anytime. Let's look at this. So right now I'm just writing out the questions, kind of like, for example, with the brick and mortar thing. Does this make sense? Do they need that? Does anyone care about the problem I'm trying to solve? You know someone who does it. That's super sick. If possible, POV room tours. This guy. That's awesome.
And I'm thinking the same thing, right? That's why I was thinking of these live tours here. Because I could just be on a live call. I could, reach so many more people, and then they could be there, ask questions about the flat, and then book physical viewings. And that only makes sense if you have an expensive flat, right? And just imagine this. I market the stream that it's going to happen. And then the stream begins, there's already a bunch of people there. The stream begins, and it starts with the drone shot going through the flat. It's checking out each room, going through each nook and cranny, and then comes back to me, right? It zooms back, or it flies back to me, and then the viewing begins. No, that's crazy. That would be fire. But for that, I need the money first to buy a drone. And so right now I have this camera that I use, but I told myself I'm not going to buy myself a new camera until I have the money from a business that I made using that camera, or a business that I made to buy a new camera. So that's why I'm here. That's why I'm here. But I absolutely love the idea. I'm definitely keeping that in mind. Okay. Are there really brick and mortar businesses in Berlin struggling to find customers? Is it a real problem that they can't find apprentices? Because that was one of the ideas that I basically helped them find Auszubildende. Because that's I imagine that's an actual struggle. More so than them not finding customers, because everyone needs Handwerker in Germany, specifically in Berlin. It was crazy when I was in Egypt just now, like a week ago, that Handwerker, they don't make mad bank. No one cares about them there. They're like, yeah, you can always find another one. In Germany, bro. Do I have any other questions about this? Oh, sick! Thank you, bro. That is so kind. I really appreciate that. Hey, yeah, that's Atwe. Also, yesterday I saw your comment. I just replied to it. Super kind. I'm genuinely, I'm so happy that even people are looking at this stuff. I'm putting in a bunch of work in these videos, and it's not easy for me. So I really appreciate this. Okay. So he's just saying I should check out the IHK, which is like the how do you explain what the IHK is? It's the people that deal with, I don't know how to describe these guys, but basically they what they're able to offer me is to get a license, a real license. Ciao, Atu. It was really nice that you were there. I'm definitely gonna check it out. Very nice. That's good to know. I'm definitely writing that on the list of to-dos. Let me open up my Notion tab. How nice. Dude, it's so funny, right? I met that guy while I was working as a kitchen help, scrubbing dishes and just going at it for hours. And he was I swear to God, one of the kindest cooks I met. No joke, bro, it was so funny. There was this one time I told him that all I do is eat Magerquark at home.
And Loki, I think he was pitying me, bro. Like, cause I was suffering. Or honestly, I'm not. I love it. I love the diet that I have, but it was just a funny moment. And he prepared some kind of meat, and later on, I walk past him, and he comes to me. He's like, "Yo, come here." I walk up to him, and I'm not joking. As if he's passing me some kind of suspicious materials, bro. He looks to the side, and he passes me like this absolutely divine chunk of like, what was it? It was like speck. It was like a box of really high quality or really good high quality bread toppings. Right, and like with the side eye, with the passing it to me to the side, it was so funny. It was really nice, and we had really inspiring conversations about starting a business and getting stuff started in the world and kind of having an impact. Genuinely, after that conversation, I had like this concept in my head of, because I believe a lot of people in the kitchen feel that way, right? Because it's such a high pressure place, and I think a lot of people really want to make something out of themselves. And I always had this idea of kind of recording that atmosphere, because I think it's a very intense atmosphere. Yeah, it was very nice. Oh yeah, nice. As I said, I'm gonna write it down here. Read up on IHK. Right. Actually, I did brainstorm the business stuff. Right now, I guess it's still in progress. Right. No, but I brainstormed them. So now it's on verifying the ideas. And now we're getting back to it. So is it a real problem that they can't find apprentices? Purin, by the way, are you from TikTok, Instagram, or YouTube? I would just like to know if even posting that on my no? Posting that on my Instagram was fruitful, or my TikTok. Is it a real problem that they can't find apprentices, or whoever's watching right now? Maybe Purin already went. I would also want to know if do they understand the value social media can bring for their business. That was some valuable input Otto gave me here. I'll definitely check that out. I'd say generally a to-do, a thing I should just research is how does their marketing look like? Because I imagine a lot of it is word of mouth. But as I said, I'll have to call some of the brick and mortar people that I know. So so they have guidelines. So the IHK already has guidelines for all this stuff I'm thinking of doing, which is pretty awesome. Which is pretty awesome.
up here. There's a way for me to pop out my concurrent viewers. Nice. Yeah, that's what I was looking for. I should have asked Altu if he knows anyone that I can contact. Damn. Well, doesn't matter now. Okay. Do they actually want leads or do they just want workers? Now let's look at the tour stuff. Because really for both of them, they're separate questions. How do I do this intelligently? I'll just move this down. Are they struggling to reach high value clients? Right. Have they looked into social media? Do they see the value there? Right, do they see the value there? Does it help them? I mean, the real question is, does it help them, and if yes, how? So, are they struggling to reach high value clients? That's the pain, right? Have they had past experience with social media managers? And then with the live stream, I didn't even know I could do that. Did not know
I'd want to talk with European property buyers, right? And I honestly don't think that's a bad idea. Um, um, yeah, I think it's just like find out fears. Hmm. Can I copy all of this text? That would be so awesome. Because then, nice. I absolutely love that. To verify the blue-collar content engine, you need to bridge the gap between their technical expertise and their business anxiety. In 2026, the German Handwerk skilled trades is in a paradox. They have a massive backlog of work, but they're terrified of the future work because they can't find young talent, and they feel invisible in a digital world. Here are the answers to your initial questions, followed by the missing questions you must ask to truly verify the business. Are they struggling to find customers or apprentices? Customers. Most are booked out for months. However, they struggle to find high-margin customers. They get tired of small, cheap jobs and want premium villa renovations or high-end office contracts. That is very interesting. And that makes a lot of sense. Of course, if you want to scale it to the next level, then you'll want to reach higher. Interesting. I can do that. Yes, that is something I am able to do. Certainly, I can help them find higher ticket clients. This is their number one pain point. In 2026, there are over 250,000 vacant positions in the German trades. Traditional ads, Zeitung fail. They need to be where Gen Z is, TikTok and Reels. Do they understand the value of social media? They get it conceptually, they see their kids on it, but they view it as a play, not work. They don't understand that social media is the new trust signal. If a customer has 2 quotes for 10K,
They will pick the guy whose satisfying laminate laying video they saw on Instagram. How does their marketing look? Usually non-existent or static, outdated website from 2012. If they have Instagram, it's blurry photos of a van or a happy Easter graphic. This is your opportunity. The missing questions to verify the business. To know if they will actually pay you, you need to think about their daily operational friction. Ask yourself and them these. How do they feel about a stranger being on the construction site with a camera? Construction sites have strict safety and privacy rules. You need to ask, do you have a standard photo release for your employees, or should I help you set that up so we're legally safe? I don't know what that. But being like, yo, hey, how would you feel? How would you feel about, you know, me just coming out for a day for free and just filming your stuff for you, and in the end, you know, you can decide to use it or not. It's totally fine by me. You know, maybe this is fruitful for you, and we can, you know, get cooperating. Ooh, I love that. I love that. I absolutely, guys, I am shaking. I think it's because there were like people watching the stuff just now, but also because of the opportunities. Because the opportunities, man. Can they actually handle more inquiries? If they're already booked for 6 months, more lead is a threat, not a benefit. You must frame your service as a filter in quality. I won't just get you leads, I'll make it look so premium that you can raise your prices by 20% and stop asking annoying small jobs. Alright, so I can say, you know what I mean, like, you know just as well as I do, right? Higher paying customers, they're easier to deal with, they pay better, and you don't have to, and you usually are faster, right? And so all in all, this is the hurdle for most businesses, right? Or is this the hurdle for most businesses right now? The recruiting hub. Is their biggest pain, I need money or I need more hands? Right, this is exactly, yeah, that's what I'm asking. Berliner Handwerk will pay 3 times more for a video that finds them 1 reliable apprentice than a video that finds them 10 new customers. If a 30-second video of your daily work made 3 local 18-year-olds apply for apprenticeship, would that be worth it to your business? How do you feel about looking like an influencer? Many tradesmen find influencer culture cringe. You need to prove you're one of them. Mention your own laminate experience. Ask, do you look like a polished, do you want to look like a polished ad, or do you want to show the raw, honest, real craft that people actually trust?
No, I'll just call them. I think I'm better off just calling them. Nice. These are some good questions. How do you feel about a stranger? No, I mean, I'd started out with. There was another question there. Okay. Hey. Where did the 8th one come from? Nobody knows. No, nobody knows how an 8th one just randomly spawned. Man, what am I doing? In 2026, the Berlin luxury market, the challenge isn't in the 2026 Berlin luxury market. The challenge isn't just selling the flat, it's winning the listing. The luxury agents in Charlottenburg and Mitte are fighting for a shrinking number of high-end mandates as interest rates stabilize and global family offices move back into the market. To verify if an agent will pay 500 per video, you need to find out if they see your content as a tool to find buyers or a tool to impress sellers. The listing tool hook. When you're pitching a villa owner to represent them, do you show them a digital marketing plan that includes high-end video or just a PDF expose? Huh.
international diaspora reality. What percentage of your buyers from mid to penthouses are actually in Berlin versus being international investors from the US, UK, or Middle East? International buyers are the ones who require video because they can't visit easily. If their clients are 50% international, your POV tour is the most valuable sales tool. Do you want to be the face of the property on camera, or do you prefer silent luxury POV style where only the house shines? How much time does your team spend trying to format videos for HomeScout versus Instagram and TikTok? I tried video, but it didn't fit the portals. You can offer them a solution. I provide 3 distinct formats, one for portals, one for Reels, and one for WhatsApp status. How long does it usually take from photo shoot to listing live? If I could deliver the finished edit reel in 24 hours, would that help you beat other agents to the market? My Egyptian editor, it's like, where is that coming from? I noticed your listing on Kufos and Dunk. It's a 10 to 10 property, but the social media content is 2 out of 10. I'm doing a pilot in January for 3 luxury agents where I handle the vertical lifestyle production so they don't have to touch an app. Does Immo Scout have videos? I won't do that here. This is what I'm looking for. Okay, I understand. So I'm looking for
how long this has been on there. Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle function. Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Discovery Houston, clear. ATO. Beautiful, beautiful. Wow. He did the down. Down. Yo, this is some good stuff. I'm not even gonna lie, like good stuff. But I don't think that's really. Now this is the thing, I don't know what the upper range is here. So I'm just gonna check out Zandorf because I know Zandorf is exclusively for rich ass people. So I think what a good price is, I'm imagining above 1 million. It would like make sense to just call those people up. Because are houses over 1 million automatically luxury? I think so. I think it's hard. I imagine it's hard for German realtors to find. Oh, hello. To find people trying to buy above 1 million. I imagine. Right here, 2 million. I don't think it's easy to find someone to buy a place for 2 million. And then having someone do your social media could be nice. Could be nice. Alright, let's look at these pictures here. What? Oh, okay, they took it out of the window. I was like, how did they get up there? Because I doubt it's a photographer that did this, to be honest. These look like, what? Bro, you're selling a $2 million villa and that's a picture on your... Now that's crazy. That's crazy work.
What? Bro, do I have to understand that? Bro, what are we doing over here? What are we doing? What are we doing over here selling a $2 million? No way this has, no wonder this hasn't been sold. Like, you know, maybe I'm getting something very wrong here. And they're principally missing a photographer. Okay, so then what's the plan? I checked out a bunch of these. I checked now, you know what I mean? See, they have a good photographer. Okay, look, a lot of these have relatively good photographers. I mean, then I can honestly just say, look, I'll do your social media presence. But for every lead I generate for you, right, I'd want a commission. I think that's doable. Hey, I really have to go to the toilet. I gotta go. I'm so sorry, team.
now the part comes that I really want to avoid. To be honest. Right, because now it's about verifying the idea. So I'm thinking I have two ways to go about it. I can call them. I can make a website. I need to think about this now because there's a few things that I need to do now. Right? I need to make a pretty good offer. No, I don't need to make an offer yet. I'm talking with them. Don't get lost in the sauce. Okay, in that case, we're gonna go about this differently, right? Let me just make it very clear. I think I wanna have a script first to make sure that I don't bumble about.
Moin, ich bin Dino, ich bin Content Creator hier in Berlin, habe aber selbst schon Böden verlegt und hatte eine... Jetzt hilft mir Arbeit nicht mehr richtig sichtbar zu machen. Discovery Houston, prep to ATO. Mal richtig sichtbar zu machen, weil ich mitbekommen habe, dass ihnen oft Azubis oder hochwertige Kunden fehlen. Kunden fehlen. Ich verkaufe gar nichts, weil ich noch nichts zu verkaufen habe. Moin, mein Name ist Lino. Moin, ich bin's Lino. Ich bin Content Creator hier in Berlin, habe aber selbst schon Böden verlegt und hatte eine kurze Frage, weil ich anfangen will, Handwerksbetrieben dabei zu helfen. Dabei zu helfen, weil ich anfangen will, Dachlegern dabei zu helfen, ihre Arbeit endlich mal richtig sichtbar zu machen. Ich habe mitbekommen, dass ihnen oft Azubis oder hochwertige Kunden fehlen. Ich habe nämlich mitbekommen, dass ihnen oft Azubis oder hochwertige Kunden fehlen. Ich verkaufe gar nichts, weil ich noch nichts zu verkaufen habe. Moin, mein Name ist Dino, ich bin Content Creator hier in Berlin, habe aber selbst schon Böden verlegt und hatte eine kurze Frage. Hatte eine kurze Frage, weil ich anfangen will, Dachlegern dabei zu helfen, ihre Arbeit endlich sichtbar zu machen. Ganz kurz, ich habe nämlich mitbekommen, dass ihnen oft Azubis oder hochwertige Kunden fehlen. Ich verkaufe gar nichts, weil ich noch nichts zu verkaufen habe. Passt das zu Ihnen gerade?
5 Minuten für mich. Haben Sie kurz 3 Minuten für mich? Ja, also direkt raus. Wo drückt der Schuh bei Ihnen aktuell mehr? Ich verkaufe gar nichts, weil ich noch nichts zu verkaufen habe. Aber haben Sie kurz 3 Minuten für mich? Geil, ich suche nämlich gerade... Geil, ich spreche nämlich gerade einfach mit... Geil, ich spreche nämlich momentan einfach mit allen Handwerkern, mit allen Dachlegern, damit ich ein richtig gutes Produkt erstellen kann. Damit ich ein Produkt erstellen kann, was wirklich hilft. Damit ich ein Produkt erstellen kann, was wirklich hilft. Sagen Sie, wo drückt bei Ihnen der Schuh aktuell mehr? Wo drückt der Schuh bei Ihnen aktuell mehr? Brauchen Sie mehr Aufträge oder fehlen Ihnen einfach die richtigen Leute, also wie Azubis? Um die Arbeit zu schaffen. I mean, let's just try it like that then. Actually, let me call a friend real quick. Hallo Fritzi, kann ich dich kurz was fragen? Passt es gerade? Passt es gerade, war meine Frage. Nice. Wann sind die meisten Handwerker mit ihrer Arbeit fertig? HandwerkerInnen. So, wann? Ja.
Mhm. Sechzehn, 17 Uhr. Okay. 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 Gut. Das hilft mir. Einfach weil ich mit ein paar Handwerkern telefonieren wollte, um so ein bisschen deren Lage zu checken, ob denen sowas in die Richtung Content Creation für Stuff helfen würde. Und dafür muss ich wissen, wann die erreichbar sind. Also wenn ich die jetzt einfach anrufe und die sind bei der Arbeit, ist lost. Nice. Dankeschön. Ciao, Kakao. Do I just try it out anyway? I think I will. Ah, look, a bunch of them are already closed.
me. That makes no sense because I was calling them. Do I have to understand that sign? Oh, they're already closed. They just closed. Okay, that's fine. Actually, I should research their stuff first. Moin, Schäffler. Spreche ich mit Schäffler? Ach so. Sie verlegen aber auch Parkett, oder? Okay. Hi. Ja, ich bin Lino. Ich bin Content Creator in Berlin. Ich habe aber eigentlich auch nur eine Frage, weil ich gerade so überlege oder anfangen will, Parkettlegern dabei zu verhelfen, ihre Arbeit endlich mal richtig sichtbar zu machen. Und ich verkaufe gar nichts, weil ich überhaupt nichts zu verkaufen habe noch. Aber hätten Sie kurz 3 Minuten für mich? Okay. Ja, also ich spreche momentan mit Parkettlegern, weil ich ein Produkt machen will, was denen hilft. Also sozusagen, ich will ihre Arbeit sichtbar machen. Weil ich mitbekommen habe, dass ihnen oft irgendwie Azubis oder hochwertige Kunden fehlen. Durch Content Creation. Also sozusagen. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, tut mir leid. Achso, das ist. Dann habe ich mich einfach nur kacke ausgedrückt, ist kein Ding. Einfach nur sozusagen für Sie einen Social Media Kanal zum Beispiel zu führen. Nee, wir haben alles sowas. Aber es ist nett für Ihren Anruf und viel Erfolg weiter. Aber könnte ich Sie dann trotzdem, also wenn Sie es schon haben, könnte ich Sie dann dazu was fragen? Einfach weil ich will was Gutes kreieren. Also es geht, ich will Ihnen nichts verkaufen oder so. Naja, verkaufen wollen immer alle. Niemand macht das umsonst und niemand stellt sich an und macht das umsonst. Also das ist ja sowieso eine Illusion. Aber ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute für Sie. Bis bald. Okay, bis bald. Damn. Tough. That's okay. That's okay. We just keep going.
They have a cute channel though. Well, I won't trip because I'll just. I think I should have been more persistent. Or just try again. Okay, let's research it. Okay, they literally don't have a website. How is that possible? Just keep it going. Oh shit. Okay, the call isn't going through. No, streaming. I think the heating is broken. Yeah? Yeah. It's off. Yeah. Yeah.
Geil. Geil, Bro. Hallo, hallo, moin Hinterseher, ich bin Lino, ich bin Content Creator hier in Berlin und habe gerade euren Kanal gesehen. Ich hatte eine kurze Frage, weil ich auch anfangen will, so einen Kanal zu bauen, für Handwerker zu bauen. Ich habe nämlich mitbekommen, moin Hinterseher, ich bin Lino, ich bin Content Creator hier in Berlin, habe aber selber schon Böden verlegt. Und bin selber Content Creator hier in Berlin. Genau, weil ich anfangen will, Handwerker zu helfen, ihre Arbeit endlich mal richtig. Ich habe aber selber schon Böden verlegt und hatte eine kurze Frage, weil ich anfangen will. See, I was nervous, so I spoke fast. Oh, reviewing that will be the cringiest stuff ever. It's okay, I'll just keep going. Moin Hinterseher, ich bin Lino. Ich habe gerade euren Instagram-Kanal gesehen. Moin Hinterseher, ich bin Lino. Ich habe gerade euren Instagram-Kanal gesehen und bin selber Content Creator hier in Berlin. Habe aber selber schon Böden verlegt und hatte eine kurze Frage, weil ich anfangen will, Parkettlegern dabei zu verhelfen, ihre Arbeit mal endlich sichtbar zu machen. Sichtbar zu machen. Ich verkaufe gar nichts, weil ich auch nichts zu verkaufen habe. Aber haben Sie kurz 3 Minuten für mich? Geil. Ich spreche momentan einfach mit allen Parkettlegern, damit ich überhaupt Sinn ergibt. Weil ich gucken will, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Weil ich anfangen will. Weil ich gucken will, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Why did I just write that?
Ah. Letztens hatte der Typ Angst, ich will ihm was verkaufen wollen, aber ich kann auch nicht mal was verkaufen. Passt es Ihnen gerade? We keep going. Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator hier in Berlin
habe aber selber schon Böden verlegt. Ich hatte eine kurze Frage, weil ich gucken will, ob eine Idee überhaupt Sinn ergibt. Ja, bitte. Nice. Ja, ich wollte nämlich, also ich habe mitbekommen, ein Freund meinte letztens, dass Handwerkern irgendwie oft gute Kunden oder Azubis fehlen. Ist das so? Also ist es bei Azubis so? Generell ja. Okay. Ja, weil, wie gesagt, also ich habe halt überlegt, für HandwerkerInnen, also vor allem halt eben für Parkettlegern, deren Kanal zu leiten. Ich will gar nichts verkaufen, ich kann auch nicht mal was verkaufen. Ich wollte einfach nur fragen, ob das Sinn ergibt. Also, Sie haben jetzt gesagt, Sie möchten den Kanal leiten. Können Sie das mal ein bisschen näher differenzieren, was Sie damit meinen? Genau, also ich habe halt eine Kamera, eine relativ gute, und mache halt gute Videos. Und dann wollte ich halt rausfinden, ob das überhaupt, also ob dieser Schmerz sozusagen, also ob das überhaupt stimmt, dass halt irgendwie Azubis zum Beispiel fehlen oder ob dann sozusagen gute Aufträge fehlen. Genau, und dann wollte ich... Also ich verstehe es jetzt so, dass Sie das Marketing unterstützen wollen, um jetzt irgendwie Werbevideos zu drehen für die beiden Themen, also Kundengewinnung und also Ausbildung. Ja, genau. Ja, so, und Sie würden sagen, erstmal so prinzipiell ergibt es Sinn. Prinzipiell ergibt es Sinn, das ist vollkommen richtig, aber das sind Sie natürlich einer von vielen. Ja. Die Problematik ist immer, wenn man jetzt als Unternehmen da jetzt irgendwie investiert, dann sucht man, wenn man das investiert, natürlich in irgendeine Garantie. Also man kann ja schlecht eine Garantie geben, wenn ich dir jetzt einen Werbefilm drehe, dann hast du 10 neue Lehrlinge. Das funktioniert ja nicht. Ja. Aber das macht die Sache für Sie jetzt natürlich so schwer. Man muss so ein bisschen immer in Vorleistung gehen, dass man sagt, pass auf, ich habe das und das vor und ich werde damit das und das Ergebnis ungefähr erzielen. Also wir haben jetzt bei der Firma Parkett hinter Sie angerufen, wir sind ein Handelsunternehmen. Okay. Ich habe mir das aber trotzdem angehört, weil mich das Thema interessiert, weil wir natürlich ganz viele Handwerksbetriebe als Kunden haben, die natürlich alle Lehrlinge suchen. Auch wir suchen Lehrlinge. Jetzt könnte man natürlich Folgendes machen, dass man sagt, man geht jetzt an einen Großen ran und versucht, das kann jetzt ein Handelsunternehmen sein, das kann aber auch der Handwerker sein in seiner Innung. Also der Handwerker ist in der Regel organisiert in einer Innung. Okay. Oder in unserem Gebiet ist es hier tatsächlich so, das sind 200 Betriebe in einer Innung zusammengeschlossen und die sagen, wir suchen alle Lehrlinge. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Aktion. Die machen wir jetzt von mir aus ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang oder ein Vierteljahr, je nachdem, da könnten sich ja irgendeine Idee ausdenken, was sie gerne machen möchten. Und dann könnte man den Entscheidern vorschlagen, also sagen, wir hätten jetzt die Möglichkeit, das und das zu machen. Und dann ergibt sich daraus eventuell irgendein denkbarer Sinn, wo man dann abschätzen muss, bringt mir das was oder nicht. Okay. Boah, das klingt besser, als ich es mir vorgestellt habe. Naja, ist doch schön. Dann machen wir mal Folgendes. Haben Sie was zu schreiben da? Na klar. Dann schreiben Sie sich mal bitte meine E-Mail-Kontakte auf und schicken mir dann mal eine E-Mail. Ich würde mich nächste Woche bei Ihnen dann nochmal melden. Okay, ja, das klingt gut. Geben Sie eine Sekunde. So, nochmal. Okay, ja, das kann ich absolut machen. Also ich kann auch, also meine generelle Idee war noch, weil ich das ja erstmal überhaupt, ich will ja erstmal sehen, ob ich will ja was Gutes da rein, ich will was Gutes machen. Und da hatte ich überlegt, ich kann ja auch erstmal sowas wie irgendwie die ersten 2 umsonst machen oder so.
Könnte ich sie dann... Ja, das klingt super. Soll ich sie dann einfach... Also ich schicke Ihnen dann die E-Mail mit dem, was ich sozusagen so alles habe. Soll ich ihn dann nächste Woche einfach nochmal anrufen? Gut, super. Ja. Ah, interessant. Okay, ja, klaro. Cool, freut mich. Ditto, tschüss. I'm the GOAT! I'm the GOAT! That's crazy. That's crazy. That's crazy. Oh my god, I'm the GOAT. I'm the GOAT. I'm the GOAT. I'm the GOAT. I'm the absolute GOAT. What? Gang. Chill. Chill. We're chill. We're casual. You know, this happens. Y'all see how, like, am I not absolutely calm and nonchalant? I can't believe. Okay. That is wild. That's wild. Dude, I just wanna talk about that real quick. He was like so chill about it too. He was like, oh yeah? So if I'm getting it right, you're looking at like making content, right? I was like, yeah. And he's like, sick. My man! He said he has contacts to 200. I don't even know what I have to do now. I gotta chill. Like meditate for a second, take a walk or something. The way I'm going to decimate the gym today. I'm the GOAT. We keep it going. Oh, we keep it going. But the thing is, my script is ass. That's my problem right now. My script is ass. I'm looking at my script. I fumble. Right. You know what I'm gonna do? I'm gonna review. I'm not gonna review it. I'm just gonna keep calling. What am I reviewing over here, man? I've heard erstmal über. Ich kann Ihnen gar nichts verkaufen. See, the second one was like monumentally better than the first one though. Hallo, moin, ich bin Dino. Ich bin Content Creator hier in Berlin, habe aber selbst schon Böden verlegt und hatte eine kurze Frage, weil ich überhaupt gucken will, ob meine Idee Sinn ergibt. Ein Freund meinte nämlich letztens, dass Handwerker oft guten Kunden oder Azubis fehlen. Stimmt das?
forwarding. Hallo. Hallo? Hi, hier ist Lino. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Wer ist da? Hallo? Hallo, ich bin Lino. Ich hatte eine kurze Frage. Ja. Ich bin Content Creator in Berlin. Also ich habe einen Social Media Kanal und ich wollte nur kurz was fragen, weil ich gucken wollte, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Haben Sie eine kurze Sekunde? Oder störe ich gerade? Nochmal habe ich jetzt höre ich besser. Ich habe jetzt Bluetooth angeschaltet. Jetzt höre ich besser. Okay. Hi, ich bin Lino. Ich meinte, ich bin Content Creator, also ich habe einen Social Media Kanal in Berlin. Und ich hatte einfach eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Was brauchen Sie? Sie sind doch Parkettleger, oder? Ja, genau. Genau. Ja, also ein Freund meinte letztens, dass Handwerker oft gute Kunden oder Azubis fehlen. Stimmt das? Ja, das verstehe ich wieder nicht. Es geht um was geht es? Ja, also ich habe einfach eine Idee. Ich habe überlegt, so ein Projekt zu machen mit HandwerkerInnen. Oh ja, super, okay, gut, jetzt habe ich verstanden. Okay. Ja, genau. Also ich habe überlegt, ein Projekt zu machen und wollte halt fragen, so, ob das überhaupt Sinn ergibt. Also so, weil ich bin gerade so ganz am Anfang. Ich wollte einfach nur wissen, so, ob das überhaupt Sinn ergibt. Weißt du, was ich meine? Wissen Sie, was ich meine? Entschuldigung. Nee, das verstehe ich nicht. Also- Sie arbeiten mit Handwerker, ja? Genau, ich arbeite mit Handwerkern oder ich will mit Handwerkern arbeiten und ich will sozusagen deren Social Media Kanal leiten. Ob damit sie mehr Kundinnen oder damit sie mehr Azubis kriegen. Aber meine Frage ist überhaupt, glauben Sie, HandwerkerInnen brauchen das? Noch bitte, was brauchen die Handwerker? Brauchen die Handwerker bessere Kunden oder Azubis? Doch, warum nicht doch? Okay. Also ist jetzt so, man sagt so, okay, kann sein, aber muss jetzt nicht sein. Nee, weil, naja, jeder Handwerker braucht nur eine Verstärkung. Wenn das so ist, ja, dann muss man wissen, was man braucht immer frische Kapazität. Also es ist sozusagen immer gut, dann trotzdem nochmal neue Azubis zu haben, weil, okay. Interessant. Dann, Und Ihre Idee wäre, die Azubis anzubieten, oder nicht? naja, meine Idee, also was ich halt mitbekommen habe, die meisten Handwerker oder was ich glaube, die wissen nicht, wie man irgendwie auf Social Media auftritt, also auf Instagram oder so, aber wollen halt Azubis. Ne? Und Ja, ist okay, gut, ja. Und- Das ist auf jeden Fall, die Handwerker sind ein bisschen weit weg von dieser Sache, aber möchten ganz gern reinkommen. Das ist sowieso, das weiß ich genau von meinem Geschäft. achso, also bei Ihnen ist es auch so. Ja. Okay, interessant. Also dann würde ich Sie direkt fragen, ist Ihr Ding eher, dass Sie sozusagen hochwertigere Kunden haben wollen oder dass Sie mehr Azubis haben wollen? Also das ist verschiedene. Also ich habe auch Material für verschiedene Kundenkreise. Und darüber gibt es auch die Möglichkeit, so etwas Besonderes anzubieten oder ganz einfach. Alle funktionieren. Okay, interessant. Also sozusagen beides im Endeffekt. Sie wollen also bessere Aufträge und mehr Azubis. Ja, Gut. es gibt verschiedene Kundschaften, das kann ich sagen inzwischen, aber gut, man sucht immer auch die guten Aufträge und für die
Ja, ja, genau, das machen ja meistens reichere Kunden, die sind ja weniger stressig. Nicht unbedingt, sage ich. Wirklich? Nicht unbedingt. Ja. Ja, interessant. Interessant, so kenne ich das so. Meistens, wenn die Kunden mehr Geld haben, dann sind die meistens schneller und einfacher. Nein, ich werde fast sicher sagen, ganz im Gegenteil. Oh, wow. Okay, Ja. interessant. Also von meiner Erfahrung nicht, aber ich kenne die haben mir die Zölle nicht bezahlt. Ich habe die einfache Kunden, die waren so ganz, wissen Sie, mit absolut keinem Budget und die haben pünktlich bezahlt und haben immer gesagt, möchten Sie eine Vorauszahlung kriegen. Das machen die Reichen nicht. Okay, krass. Ja, das kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn die dann nicht irgendwie richtig, also wenn die dann das so verzögern oder so. Ich meine, es sind verschiedene, ich sage das, also kann ich nicht sagen, er hat Geld, der bezahlt so und der hat kein Geld, bezahlt gar nicht. Okay. Das kann ich nicht dazu sagen. Das liegt an selbst an Charakter, also an Mensch direkt. Okay. Also was ich mir halt überlege ist, ich würde halt sagen für Handwerker oder so oder halt ne, für Paketleger würde ich halt vorbeikommen, für so eine halbe Stunde oder so, eine Stunde, einfach mit meiner Kamera und dann auf der Baustelle einfach mal so ein bisschen was aufnehmen. 1, 2... Und damit Sie das auch also weiterempfehlen, ja, okay, das ist noch eine Quelle, die mir wirklich nicht stört. Müssen wir wegen die Konditionen sprechen, da muss ich mit meinen Leuten, die mit Computer zu tun haben, etwas besprechen. Und das können wir, also am besten Fall ist gerade so Urlaubszeit von meinen, aber wenn wir so in einer Woche ungefähr telefonieren, dann können wir zusammen sitzen und besprechen. Ja, cool. Und dann können Sie mir sagen, was für eine Idee Sie brauchen, in welcher Form möchten Sie das mein Geschäft präsentieren oder Ihr Geschäft, dann müssen wir erklären, ja? Das klingt doch super. Soll ich sie dann einfach... Einfach in einer bestimmten Zeit. Okay, ich rufe sie dann einfach nochmal am Dienstag um 13 Uhr an. Also am besten nicht nächste Woche, sondern die nächste drauf. Dann sind meine Jungs da und dann können wir besprechen. Die Woche drauf? Ja, also sage ich am 12. Januar. Aber sagen die 13. 14. Januar, das sieht bestimmt gut aus. Okay, ja super, dann rufe ich sie am 12. einfach nochmal um 13 Uhr an. Okay. Haben Sie irgendwie eine E-Mail? Dann kann ich Ihnen auch schon mal eine E-Mail schicken oder so. Ja, Sie können mir, ich habe ihn bestimmt in Google gefunden, ja, oder Google. Ja, genau. Dann können Sie über info@holzkorn.com mir auch Info schicken. Und dann genau dasselbe. Und dann einfach... Ja, info@holzkorn.com. Aber ich glaube, Sie haben meine nicht, oder nein? Wenn Sie nicht mein Telefon gefunden haben, dann bestimmt auch. Ah ja, ich hab's gesehen. Ja, super. Gut. Dann schicke ich Ihnen einfach nochmal eine E-Mail und dann telefonieren wir am 12. Das ja, und dann mit ihm erzählen, was Sie meinen, schriftlich, damit ich verstehe, okay? Ja. Das kann ich ein bisschen vorbereiten und dann müssen wir unsere Treffen am meisten. Ja, das klingt super. Okay, freut mich. Ja. Dann, Dann verbleiben wir so und ich warte auf Ihre E-Mail. Ja? ja. Bis Okay, dann. super. Bis dann, ciao. Tschüss. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Sivi! Bro? Nein, du musst gleich kommen. Oh mein Gott! Gang, why? Why is he so goated?
me write that down. Let me write down my leads. Let me write down. Give me a second. Give me a second, gang. Let me write down my leads. Hello. Hi. No, I'm just a dude. I got leads. Nothing. It's no big deal. It's no big deal. We're chilling. We're chilling. We're chilling. These things happen. Sometimes, sometimes you wake up, you tell yourself, I'm just gonna, get myself some leads. Let's chill. I gotta write them down. I'm sorry, I can't leak my leads. We keep it going. Oh, we keep it going. I'm checking out their website right now. I guess this is a process I could also be streaming, right? But Zeit nicht erreichbar. Auf Wiederhören. The number you have called is... okay, got straight to the point. But it says open. In that case, we just keep it going.
Hallo, sprich mit Uwe. Mein Name ist Schupp, guten Tag. Ah ja, okay. Hallo, Schupput. Schupp, genau. Ich habe gerade Ihre Webseite gesehen. Ich heiße Lino. Ich bin Social Media Content Creator hier in Berlin. Also ich habe einen Social Media Kanal und ich hatte einfach nur eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, ob meine Idee so überhaupt Sinn ergibt. Haben Sie gerade eine Sekunde Zeit? Haben Sie vielleicht noch eine andere Möglichkeit zu sprechen, weil Sie kommen jetzt total abgehackt rüber. Achso, Sie können mich nicht richtig hören? Nein, Sie sind so etwas sehr abgehackt. Abgehackt? Oh, das ist blöd. Ja, ich kann Sie gerne nochmal anrufen. Liegt es an, meinen Sie, es liegt an meiner Verbindung? Na, Sie sind hier auf dem Festnetz bei mir, insofern, und ich bin am Festtelefon, insofern. Also wir sind beide einfach am Telefon. Dass Ihr Handy da einfach irgendwo ein Funkloch hat. Ich rufe Sie dann einfach gleich nochmal an, wenn das okay ist. Ja, das gleich. Jo. Hallo, können Sie mich jetzt besser hören? Klingt so, als wenn Sie irgendwo aus dem Keller telefonieren, aber versuchen Sie mal. Okay, blöd. Ja, also wie gesagt, ich bin Content Creator in Berlin, also ich habe einen Social Media Kanal und ich wollte einfach mal anrufen und so rausfinden, ob meine Idee so überhaupt Sinn ergibt. Weil ein Freund meinte, dass halt HandwerkerInnen oft nach guten Kunden oder halt Azubis suchen. Das sie ihnen empfehlen. Ich verstehe nur 20% von dem, was Sie sagen. Ich gehe mal in einen anderen Raum. Haben Sie ein Festnetz oder? Hören Sie mich hier besser?
3. Gang. Okay. So this one, I had to go because they couldn't hear me properly. I don't know what's up with that. I wonder if the calls in here just sound bad, because if they do, then I have to move. Yeah. I might just call my brother in a second to make sure that, you know, or find out. Because my connection looks totally fine in here. It might be the room. Let me just call a friend real quick. Or I'll call my brother. 3 leads in 1 day. Cold called their ass. First cold call. Second cold call. Hello. May I riz you? Yes, sir. Of course. Yeah, no problem. I got you. Nice. So that was good. I might also have someone that I'm going to interview because their company sounded really sick. Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signal. I'm looking at their channel, guys. I'm staying logged in. Damn. They're doing a good job here. Okay, so I see they have a channel going. Damn, but they're doing like actually good stuff, bro. Namen und den Grund Ihres Anrufs hinterlassen, sehe ich nach, ob diese Person verfügbar ist. Hallo, mein Name ist Lino und ich habe einfach nur eine kurze Frage. Danke, Lino. Bleibe in der Leitung. Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator, also habe einen Social Media Kanal in Berlin, habe aber auch selber schon Böden verlegt und ich hatte einfach nur eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, so ob meine Idee überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Hätten Sie ganz kurz Zeit? Ja, 2 Minuten habe ich, das ist kein Problem. Okay, nice. Ja, ein Freund meinte halt letztens zu mir, dass irgendwie Handwerker oft gute Kunden oder Azubis fehlen und da hatte ich eine Idee für so ein Projekt
Und ja, wollte einfach nur rausfinden, so, ob das überhaupt erstmal stimmt. Was stimmt jetzt? Gerade ist akustisch nicht verstanden? Können Sie mich gut hören? Ja, Sie haben nur gerade abgehakt. Ah, okay. Ja, ein Freund meinte letztens zu mir, dass Handwerkern halt gute Kunden oder Azubis fehlen und ich wollte überhaupt wissen, ob das überhaupt stimmt, damit ich weiß, ob die... Nicht wirklich. Also Kunden, also bei uns ist so, dass wir eher Zeitprobleme haben, um alles wirklich abzudecken. Ja. Das ist eher das Problem. Ich sag mal so, Azubis, ja, Anfragen haben wir eigentlich regelmäßig, aber Problem ist halt, dass man sich das versucht nicht mehr so ans Bein zu binden, weil die einfach nicht wirklich Lust haben. Also der Zeitaufwand. Also wenn man jetzt ein Riesenbetrieb ist, ja, kein Ding, zieht man das mit, aber wenn man doch eher klein ist, dann ist das blöd. Ja, das ist eher ein Problem, weil das wird nicht mehr gefördert und das heißt, du zahlst es aus der Tasche und... Was? Okay, krass. Ja, da gibt es nicht viel wirklich. Also zum Schluss gar nichts mehr. Also. Okay, krass. Aber also so wie ich mir das vorstelle, wenn man richtig viele Kunden hat, dann ist ja meistens so, dass man die Preise noch nicht hoch genug setzen kann, sodass man halt sozusagen die qualitativ hochwertigen Kunden hat, die mehr zahlen und dafür weniger. Also da Ja, ich sag mal so, es liegt immer daran, wie man auf dem Markt sich gibt. Ne? Wenn du billig hast, dann hast du auch viele Kunden. Ja. Aber ich sag mal so, du kommst damit weiter, wenn du normale Preise hast, eine hohe Qualität, dann ist die Empfehlungsrate recht hoch, ne? Dass du empfohlen wirst. Ja, klar. Also verramschen kannst du dich heutzutage nicht, weil die Mitarbeiter müssen alle so um die 19 bis 22 Euro Stundenlohn bekommen. Sonst ist das nicht, funktioniert das nicht. Du willst ja langfristig ein stabiles Team haben. Ja, klar. Das bringt ja nicht, wenn du durchwechselst, durchgehend, da kannst du nichts nichts anfangen, sagen wir mal so. Okay. Also wie gesagt, meine Idee war sozusagen einfach so prinzipiell halt für HandwerkerInnen halt Content zu machen, weil ich denke mal, dadurch könnten sie zum Beispiel... Das haben wir aber. Das habe ich gesehen. Sehr, also richtig gut auch. Ja, wir haben, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr vielen befreundet und dadurch ist das für uns, also klar, da ist bestimmt jemand, der da vielleicht, denen das was nützt, also ich sag mal eher die ältere Generation, die sich nicht wirklich darauf einlässt. Ja. So, oder dann einlassen würde. Genau, das macht definitiv Sinn, wir haben bestimmt so 30-35% kommen über mein Content an Kunden. Wirklich? Ja, also das ist so, die gucken, dann googeln oder du wirst irgendwo vorgeschlagen. Das macht schon eine Menge aus und gerade weil wir zeigen, was wir machen, das ist super. Ja. Also. Ja, also ich habe es gesehen und ich war echt überrascht, also weil die meisten, die ich mir bisher angeguckt habe, da sah es eher mau aus, aber bei euch, das sah schon echt gut aus. Machst du das dann selber? Ja, ich schneide es alles selber mit Final Cut und so. Okay, krass. Ja, also genau, also ich hatte einfach nur dann so ein bisschen auch die Frage, für die meisten Leute, ist es denn auch trotzdem so, dass sie sozusagen, dass sie nicht wirklich nach Azubis suchen? Also wonach suchen sie? Brauchen sie mehr Aufträge? Brauchen sie bessere Aufträge? Brauchen sie mehr Azubis? Brauchen sie motiviertere Azubis? Also wie kann ich da sozusagen mit dem Content, den ich machen kann, da helfen? Ich sehe ja zum Beispiel, du machst ja auch Content, aber ich denke mal, es ist halt auch irgendwie voll anstrengend, sich dann immer hinzusetzen und auf Final Cut dann sein Video zu schneiden. Ja, definitiv. Also du musst es schon mögen. Ne? Also ja. Ich hab Kollegen, die haben Creator dafür extra und meine ganzen Kumpels, die Influencer sind, haben halt ihren Content bei Creator, weil die es ja selber teilweise gar nicht selber schneiden. Ja. Deswegen, also bei uns ist es einfach nur, um den Kunden zu zeigen, was wir eigentlich machen. Also klar, wenn da jetzt noch ein Kunde dabei abspringt, cool, nehmen wir mit. Aber ich sag mal so, das haben wir uns über die Jahre ja halt aufgebaut. Ja. Dass wir da halt, und unsere Aufträge durch Empfehlung haben. Okay, so, krass. Dass wir mit großen Firmen zusammenarbeiten, genau. Also obwohl wir jetzt nicht groß sind, wir sind jetzt 8 Mitarbeiter. Ja, schon. Aber trotzdem, klar. Schon stark. Aber ich sag mal so, der Vorteil bei mir ist jetzt noch so, dass ich halt noch eine GU habe. Wir sind nicht nur die Boden- und Parkettleger. Ich bin mal Gebäudereinigermeister, habe ich mal gemacht. Okay, wow. Dass ich noch ein ganz bisschen in der Reinigung noch anbiete, aber ich habe noch einen Maler, ich habe noch einen Trockenbauer. Das ist jetzt alles neu. Ich bin gerade auch aktuell, wir bauen gerade einen Laden in Lichtenberg
Showroom und da wollen wir halt dieses Jahr, ich sag mal nächstes Jahr, aber wir wollen da im März richtig extrem am Markt Geil. und zeigen so alles aus einer Hand und deswegen drehen wir da gerade die ganzen Videos von den einzelnen Gewerken, weil das jetzt auch gerade hier im Laden, gerade jetzt hier bei mir im Ladenbau extrem ist, der Trockenbau, der Elektriker, Ja. also der Gaswasserinstallateur und dadurch, dass ich starke Partner habe bei Vioka und die halt auch diese ganzen einzelnen Firmen haben, die kriegst du damit auch ganz locker ins Boot. So, wenn die sehen, dein Content stimmt, dann sind die sofort dabei, dann finanzieren die sogar einen Bruchteil. Aber es macht ja schon Erfolg, wenn du da die Ware günstiger kriegst. Oder beispielsweise jetzt, wir bauen jetzt ganz hochwertig, aufwendig ein Bad, was nicht groß ist, aber die Kunst zeigt, guck mal, so eine kleine Möhre, kannst du auch das mal. Oder mein Küchenbauer, wir haben eine kleine Teeküche und daraus zaubern. Also eigentlich zaubern wir richtig was. Ja. Und das macht es nachher aus. Ne? Damit kriegst du die Firmen super schnell. Ich denke mal, die großen Firmen, die jetzt Azubis suchen, wenn du da Content machst, der ansprechend für die Jugend ist, Ja. dann wird das definitiv, denke ich mal, fruchten. Okay, also du meintest Vioka. Ja, Sollte ich die dann einfach mal kontaktieren? Vioka. Klar, die suchen immer Mitarbeiter. Also wenn du Content erstellst, beispielsweise, dass sie da eine Mitarbeitergewinnung haben, aber da kann ich dir gleich sagen, da sind Riesenbuden dran. Also weil einer meiner besten Freunde der Chef von Berlin Brandenburg ist. Und ich weiß ja, das ist bei denen auch ständig. Die haben ja extra eine Marketingabteilung. Okay, krass. Für sowas. Also das ist Milliardenunternehmen. Also wenn du googelst, Joka ist der größte Baustoffhersteller in Deutschland. Die sind Bodenbereich, Bauchemie, dann hast du Hohlwein, früher gab es das Schlau, diese Insolvenz, da hat der Hohlwein einen Teil aufgekauft, diesen Malerbereich. Obwohl bei Hohlwein hast du eher noch Chancen, weil die eine total schlechte Marketing haben. Kannst du mir... Was die machen? Die heißen Vio... Also mit... Hohlwein. Genau. OHL, nein, der Wein. OHL? Genau, und dann Wein. Hohlwein. Hohlwein. Genau, W-E-I-N. Ja, und das andere war Vioka. Also wie schreibe ich das? Genau, J-O-K-A. Ah. Also eigentlich Jordan. Es heißt Jordan, aber Joka ist die Marke. Also Jordan heißt der Herr Jordan, aber Joka ist so ist das. Vioka, also da einfach Boden oder Parkett. Genau, richtig. Okay, voll interessant. Ja, geil, also erstens, ich finde, wenn ich dir so zuhöre, ich merke sofort, du hast diese Leidenschaft, das finde ich richtig cool. Ich denke mal, wenn du das irgendwann, keine Ahnung, so expandieren willst oder dich dann, oder dir denkst, so, es wäre halt auch nice, wenn jemand sozusagen mich bei der Arbeit filmt, dann Du würde kannst ja gerne mal eine WhatsApp oder so schreiben. Ich lege mir das einfach mal so zur Seite. ich, ja, Genau, wenn da mal was sein sollte. Ich hab jemanden separat noch. ah, okay. Also, Genau, dann hätte ich zwei Fragen. Einmal, wäre es möglich, dass ich mit der Person spreche, einfach um so rauszufinden, wie die das machen oder wie ich mich dann da so ein bisschen reinfuchsen kann? ich muss mit dem einmal sprechen, den sehe ich nächste Woche. Und genau, und dann kann ich den gerne fragen, ob ich seinen Kontakt rausgeben darf. Okay, Und dann kann ich dir das per WhatsApp einfach mal rüberschicken. geil. Und kennst du vielleicht andere Leute, die ich da anrufen könnte, einfach um so ein bisschen das dann nochmal zu testen? Also um zu fragen so... Jetzt mal, testen, also wer vielleicht für sowas noch offen ist, ist mein Cousin, die Firma Coroll. Coroll Genau, richtig. Der hat, glaube ich, mein Cousin, glaube ich, 7 oder 8 Firmen. mit C? So, der, Wow, ja, 7 oder 8 Firmen? ja. Zeugverleih, Gebäudereinigung, Großverwaltung. Okay, Also wenn du da gute Ideen hast, ist der da immer offen. ja. Genau. Ich Cool. weiß, dass er jetzt mal einen hatte, aber der war nicht so gut. Da war mir heiße Luft leider als... Ja. Ich will halt gute Sachen, also deswegen frage ich halt überhaupt, deswegen rufe ich überhaupt an, bevor ich richtig anfange, weil ich einfach gucken will, irgendwie, ich will halt auch was Gutes machen. Ich kann einen Tipp geben. Das ist gerade, wo unsere Webseite gerade neu macht. Der beschäftigt sich nur um Handwerkern. Also du musst ein Produkt haben, was einfach in eine Nische passt. Ja. Wenn du, sagen wir mal, ein Website-Bauer bist, der alles macht, vom Banker, von Laden, das fruchtet nicht. Du musst das, so wie ich meine Arbeit liebe und mache, musst du halt dafür auch brennen und dann kriegst du den viel schneller. Dann sind die auch teurer, die Leute. Also das ist ja jetzt bei meinem Webseitenbau, der kommt aus Hamburg, eigentlich aus Berlin. Okay. Das ist genauso. Da ist
der macht nichts anderes außer Handwerker und das hat mich dahin überzeugt, auch diesen Preis zu zahlen. Weil Interessant. das ist schon nachher nicht wenig Geld und deswegen, Sieht dann einfach geil aus. Ja, genau. Genauso will ich das auch machen. Es Ja, soll am und Ende das- dann einfach geil sein. genau, es ist so wie meine Arbeit, ich mache nur das, meinen kleinen Kern, den machen wir aber 150%. Genau, nur dass wir halt noch andere Arbeiten anbieten, aber alle meine Kollegen oder meine Kumpels sind ja alle gleich, also die brennen auch nur für ihres und deswegen Respekt. sind die auch so erfolgreich und deswegen können wir unsere Arbeit halt auch so gut anbieten. Okay, krass. Ja, genau solche Leute von solchen Leuten brauche ich auf jeden Fall mehr in meinem Ja. Leben. Cool. Nee, also Koroll? Genau, Koroll, da kannst du Wie Fragen also mit machen, C? aber auch mit K. K-O-R-O-L-L. Koroll, Berlin dann wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Facility Management. Facility. Überall, genau. Ah ja, okay, da sind sie. Genau, der Elektro und alles, genau. Dass du denen sagst, kann sein, dass du mit mir telefoniert hast, Danny, und vielleicht bringt es dir was, vielleicht hört er sich das an. Da kann ich, aber der ist halt sehr busy, ne? Da sag ich dir gleich. Also er will sozusagen einfach guten Stuff haben, so. Ihm ist es wichtig. Ja, das muss schon wirklich, da musst du wirklich wissen, was du, da solltest du wirklich einen Plan haben. Der merkt schnell, ob du einen Plan hast oder nicht. So, der ist halt ein Geschäftsmann. Okay. Der macht seinen Job schon einfach zu lange und muss halt wirklich ein gutes Konzept haben, sonst ist das für ihn. Aber warte, Uli, das hier gefallen hat. Wie bitte? Nee, ich hab gerade hier noch. Achso. Ja, nee, das war so mal, weil ich jetzt nicht mehr viel Zeit habe. Melde dich mal sonst Montag nochmal, aber sonst schreib mir einfach mal eine WhatsApp und ich frage nach und dann gebe ich dir, oder ich gebe dir Montag nochmal eine Rückmeldung dann. Ja, ich rufe dich da einfach nochmal am Montag an. Okay, mach das. Nice, super. Ey, hat mich sehr gefreut, Danny. Dankeschön. Super, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bro, why is he the GOAT in finding leads? Why is he the GOAT in finding leads? Why is he the GOAT in finding leads? So, that's Look, I called 4 people. First call, fatal. The other 3 calls, I just absolutely annihilated them. So, call Danny. Okay, that was at 13 o'clock. Or let's do 14. Bro, I can't believe it. I can't believe it. Bro, I can't believe it. I'm out here cold calling these motherfuckers, bro. And it's working. And it's working. I have never done this. Right? I've never just cold called people. The first one was horrible. Straight up. But I'm gonna call him again with my newfound cold calling skills. I'm gonna call him again, not now, maybe on Monday. But then I just hit up the 3 other people and I just found leads. Bro. You know, this one was wild. This one was seriously wild, this last one, because I hit him up and I was like, yo, my man, and he was like, he was down to talk, we yapped. And then at the end, I was like, I hit him with the, do you know anyone else that would be interested in this? And he did. And so I'm connected now. Right? So I could hit up this other dude and say, yo, Danny recommended me. No, not Danny recommended me. Danny said I should call you. That's tough. That's tough. See, the thing is, Danny said, yeah, this other guy, when you call him, you're gonna have to, like, you know, he really wants good quality stuff. And if that's the case, then I'll have to make a really good recommendation. And I'm thinking maybe I'm just gonna offer it for free first for that person and say, yo, I can make really good quality. I will make really good quality. And to show you to get there, I have to work with you together, and I'll prove it to you by working for you for free. And I told myself, right, I have this first month to do free work. But I already have 3 leads that are interested in my business. 3 leads that are interested in 4 that are interested in my business.
That's crazy. That's crazy. I. That's crazy. Herzlich willkommen bei der Koroi Unternehmensgruppe. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind von Montag bis Donnerstag von 7 bis 15:30 und Freitag von 7 bis 14:30. In Notfällen wie bei Rohrbruch, Wasserschäden, Stromausfällen oder Ähnlichem können Sie uns unter der Telefonnummer 0177. Alright. So then I'll call them. Let me put that into my calendar then. Or I'm just gonna put it into my Notion. Can I hijack your desk? Yeah. Today I already found 4 leads 4 leads. 4 leads for what? for social media management for Handwerker. Oh, okay. That's Cold a good calling start. these motherfuckers. I hit him up. I'm like, yo, hey, I'm thinking about doing this thing. Would you be interested? Like, is there what are your problems? What do they look like? Mhm. The first call, horrible. So bad. I was so nervous and I was like mumbling and stumbling. And then he was also just like, yo, I don't need your stuff. I'm like, bro, I'm not even trying to sell you stuff. He's like, everyone wants to sell me stuff. Goodbye. And I was like, okay, bro. Weren't you trying to sell him stuff? No. I told him like I'm basically right now all I'm trying to do is verify my idea. Like if it even makes sense, if it works. Okay. Right. And Right. then like, on the back of that, I'm looking for opportunities, but I'm not really looking to sell yet. Because I don't have an offer even. Mm-hmm. I see, yeah. You're doing what artists do when they start out with like free art to show people, ayo, that's what I got. Okay. Yeah, now I did the pro move. I asked if the last one I asked him if he knows anyone else that would have interest in something like this. Mm-hmm. And so that way when I hit them up, I can say, yo, this dude you know told me to talk with you. Right. And then you have some credibility. Playing with that ethos, very nice. Alright, cool. Yeah, looking good. Let's get it. I think this is the biggest stream I've had so far.
Alright, guys, so far, I've already cold called 5 strangers. The first call was absolutely horrible. It was horrendous. But the second call was 100 times better. I swear to God, I was calmer. I was just... Nope. Alright, guys, today I already called... Nope. Alright guys, today, for the first time, I cold called, and I already cold called 5 strangers, right? The first call was absolutely horrible. It was like, I was mumbling, I was stumbling on my words, and at the end he's just like, yo, I don't need to buy anything, I'm not trying to buy anything, and I was like, I'm not even trying to sell you anything. And he was like, everyone's trying to sell me something, and he hung up. Second call, 100 times better, right? I'm more composed, I'm talking slower, I'm listening more, and the next 4 calls, I got leads. The next 4 calls, I got leads. And at the end, he's just like, yo, I don't need to buy anything. I'm not trying to buy anything. And I was like, I'm not even trying to sell you anything. And he was like, everyone's trying to sell me something. And he hung up. Oh, my bad. Alright guys, today, for the first time, very nice. Oh, I still have some time. It's 3:16. Well, we head to the next one, right? We don't slow it down. And he gave me other people to call. Oh my God. No, actually those are public emails, so it's fine. Can I look into this calendar somehow? It was the 12th, right? Who's the guy I talked with
Ah ja. Can I have some of the special Egyptian treats? Of course. Dope. Die Firma Holzbau direkt, Challange Schiffbau. Leider kann ich Ihren Anruf nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Vielen Dank. No, but I wanna do one more call. That one they couldn't pick up. And that's okay. Johann Sassenroth, hallo. Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator in Berlin. Also ich habe Social Media Kanal. Und ich habe einfach nur eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, ich bin gerade auf einem privaten Geburtstag. Also ganz kurz, Oh. habe ich Zeit? Ich kann gerne einfach nochmal wann anders anrufen, das ist gar kein Problem. Alles klar, ist vielleicht besser. Jo, dann, Dankeschön. jo, alles klar, dann bis Schönes Montag. Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Private birthday, bro. My bad.
Lazy ass Dachleger, Bro. Cool. Die gewählte Rufnummer ist zurzeit Auskunft an. There is no connection for the number. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator in Berlin, also ich habe einen Social Media Kanal. Aber ich hatte nur eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Hätten Sie eine kurze Sekunde Zeit? Jetzt denn aber ganz kurz nur, weil ich im Abschluss bin. Sie sind im Abschluss. Ich kann Sie auch gerne irgendwie später oder am Montag anrufen oder so. Wann war ich Betriebsferien bis Ende Februar? Wie bitte? Bis Ende Februar. Bis Ende Februar? Ach so, Sie sind zu bis Ende Februar? Ich habe Betriebsferien. Ah, stimmt. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Okay, dann will ich Sie auch nicht zu lange aufhalten. Also im Endeffekt meinte einfach letztens ein Freund zu mir, dass halt irgendwie HandwerkerInnen oft gute Kunden oder Azubis fehlen. Und ich habe halt gesehen, ich mache halt irgendwie gerne Videos, ich mach auch gute Videos und dann wollte ich halt überhaupt gucken, ob das irgendwas ist, was Leute brauchen oder ob es sie irgendwie interessiert. Deswegen. Nochmal an. Ja? Wie bitte? Mal anfangen, ja? Oh, Ihr Mikrofon, Sie schneiden bei mir die ganze Zeit ab, ich kann Sie nicht richtig hören. Ja, weil wir nur Anrufumleitung drin haben, deswegen. Ah, okay, jetzt kann ich Sie aber hören. Ja gut, okay. Also wie gesagt, melden Sie sich am besten nochmal Anfang März und dann können wir gerne nochmal kommunizieren. Okay, also ich will Ihnen gar nichts verkaufen, ne? Also nur so, falls es sich jetzt. Ich habe wirklich einfach nur eine Frage. Ja. Ja, aber wie gesagt, also wir sind momentan schon im Betriebsmodus. Also im Betriebsferienmodus, meinen Sie? Genau. Okay, also es geht mir auch gar nicht, wie gesagt, ich will eigentlich wirklich nur meine Idee überhaupt in die Welt setzen und hören, ob das überhaupt irgendwen helfen könnte. So vom Ding her. Versuchen Sie es bei anderen Dachdeckern. Wir haben ja genug Bedienungsbetriebe hier in Berlin, fast 350 und da wird bestimmt einer auch jetzt am Arbeiten sein, aufgrund des Notdienstes, aufgrund der Schneekatastrophen, die wir hier haben und bestimmt mit Ihnen besser auseinandersetzen können, ja? Alles klar. Ich wünsche Ihnen dann einfach schöne Ferien. Ja, danke schön. Tschüss.
Trotz der Dachtechnik mit. Wir rufen Sie gerne zurück. Vielen Dank. Tschüss. Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator, also ich habe einen Social Media Kanal in Berlin. Ich hatte nur eine kurze Frage, weil ich gucken will, ob meine Idee Sinn ergibt. Hätten Sie kurz Zeit? Im Moment gerade gar nicht, weil Sie blockieren hier quasi unsere Notdienstleitung damit. Oh mein Gott, ist es Ab dem 5. wieder, bitte. ab dem 5.? Ja. Jo, alles klar. Ja? Jo, tschüss. Super, danke, ciao. Okay, I don't think Dachleger are the call for now. I'm gonna find someone else. We got Dachleger. What else is there? Elektriker. Hallo. Hallo, Können Sie mich hören? wer ist da? Lino. Aber hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Ich glaube, Sie sind falsch. Spreche ich mit einem Elektriker? Mit einer Elektrikerin? Naja, ist ja sowieso, ist ja zu jetzt. Ja, ich will auch gar nichts. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Also es geht eigentlich eher so um ihre Firma. Also es geht gar nicht, ich habe einfach nur eine Idee, die irgendwie bei mir gerade eben in die Welt gekommen ist und ich wollte einfach nur fragen, ob die überhaupt Sinn ergibt und da so kurz drüber quatschen, aber sie jetzt nicht groß aufhalten oder irgendwie ihren Tag versauen oder so. Ja, der Chef ist nicht im Haus. Achso. Kann ich dann irgendwann mit ihm sprechen? Oder? Sie können es versuchen, Montag eventuell, also ich weiß es nicht. Okay, na gut, dann versuche ich es am Montag. Dankeschön. Bitte, wieder. Tschüss.
Hallo, Bienemann, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator hier in Berlin. Also ich habe einen Social Media Kanal. Und ich hatte eigentlich nur eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, ob meine Idee so überhaupt Sinn ergibt. Hätten Sie kurz Zeit? Bei mir kommt leider das System nicht, das Telefonat nur sehr stöckig an, da scheint gerade ein Verbindungsproblem zu sein. Oh, Es ist bezüglich es ist vermutlich ein Werbeanruf, gehe ich davon aus. Dann würde ich Sie auf unsere E-Mail-Adresse verweisen. Das wäre info@telefon-kontakt.de. Sollte Interesse bestehen, wird man sich dann bei Ihnen melden. okay. Ich dann nochmal wiederholen. Hier. Eine Sekunde, können Sie nochmal sagen? Ja, info@ Mhm. Telefon Mhm. -kontakt.de. .de. Genau. Sollte dann Interesse unsererseits bestehen, dann werden wir uns auf jeden Fall zurückmelden. Ah, okay. Kann ich da auch einfach mit irgendwem telefonieren? Habe ich leider keine Möglichkeit, darf ich Sie leider nicht durchstellen. Ah, okay, verstehe ich. Also ich will auch irgendwie gar nichts verkaufen, ne? Ich habe eigentlich einfach nur eine Frage. Worum würde es denn gehen? Also, okay, ja, genau, vielleicht kann ich einfach mit Ihnen sprechen. Also, meine Idee ist im Endeffekt einfach, weil ein Freund letztens zu mir meinte, dass halt Handwerker oft irgendwie gute Kunden oder Azubis fehlen, halt irgendwie mit Content Creation, für die halt mit Content Creation zu unterstützen, damit sie mehr Azubis finden oder halt oder halt weitere, bessere Kunden finden. Und deswegen gucke ich im Endeffekt, ob das überhaupt Firmen brauchen würden. Okay, also wie gesagt, da kann ich leider wirklich nichts machen. Da bitte uns einmal per E-Mail kontaktieren an die angegebene E-Mail-Adresse info@telefon-kontakt.de. Jo, alles klar, dann mache ich das so. Gut, Sehr gerne. super, Auf Wiedersehen. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Damn it. Ihr Anruf. Berlin Etronics Petra hier, die KI-Assistent. Einen wunderschönen guten Tag, wie kann ich helfen? Hallo, mein Name ist Lino. Ja, ich habe einfach nur eine kurze Frage für den... Ja klar, Herr Lido, worum geht es denn genau? Welche Informationen möchten Sie zur Berlin Etronics GmbH, zu unseren Produkten oder Dienstleistungen wissen? zu unseren Dienstleistungen. Also meinen Sie damit, Sie möchten etwas über die Berlin Etronics GmbH als Ihren Dienstleister erfahren? Was genau interessiert Sie denn? Zum Beispiel unsere Leistungen, Öffnungszeiten oder vielleicht etwas zu einem bestimmten Projekt? Die Leistungen und Öffnungszeiten. Alles klar, also wir bieten Elektro- und Informationstechnik an. Von klassischen Elektroinstallationen in Wohngebäuden über Industrieanlagen, Photovoltaik, Smart Home, Elektromobilität, Sicherheitstechnik bis zu Großprojekten und Senatsaufträgen. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr und auch am Wochenende. Ihr Anruf kann. Hallo, wenn Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs hinterlassen, sehe ich nach, ob diese Person verfügbar ist.
Hallo, mein Name ist Lino und ich suche nach einem Service. Danke, Lino. Bleibe in der Leitung. Hallo Slowski, ich bin Lino. Ich habe eine kurze Frage. Also ich bin Content Creator hier in Berlin und habe einen Social Media Kanal und wollte einfach nur kurz was fragen, weil ich gucken wollte, so ob meine Idee überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Hätten Sie kurz Zeit? Naja, aber ich leider nicht, tut mir leid. Okay. Haben Sie dann irgendwann anders Zeit? Also ich will Ihnen auch nichts verkaufen, ne, falls es sich jetzt, also es geht mir gar nicht darum. Nee. Also ich habe auch gar nichts zu verkaufen tatsächlich, deswegen. Nee? Nee, was noch? Danke dir. Okay. Könnte ich dann sonst nur ganz kurz fragen, Ich habe keine Zeit, es tut mir leid. okay. Alles klar, tschüss. Okay, ciao Kakao. These things happen. We keep it going. Hallo Fischer, mein Name ist Lino. Ich habe einen Social Media Kanal, also ich bin Content Creator in Berlin. Ich wollte eigentlich einfach nur mal kurz fragen, weil ich gucken wollte, irgendwie, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt, so im Content Creation Bereich. Weil ich, also ein Freund meinte letztens zu mir, dass dass denen halt oft gute Kunden oder Azubis fehlen und ich wollte überhaupt wissen, ob das stimmt. Deswegen rufe ich halt jetzt Handwerker an. Gute Kunden oder Azubis? Mhm. Also Azubis kann ich nicht bestätigen. Ich bekomme mindestens eine Anfrage jede Woche. Okay, krass. Oder sagen wir mal mindestens eine in 2 Wochen. Mhm. Aber eher mehr. Und gute Aufträge, ja, ich meine, das ist Ansichtssache und zieht sich ja schon immer so durch die Handwerkergeneration. Ja, es gibt immer so Wellen. Mhm. Da kann man sich kaum irgendwo anfragen und da gibt es sicherlich auch Löcher. Da fragt man sich, wie es in 4 Monaten weitergeht, aber unterm Strich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen unternehmensabhängig, wie engagiert ist man und ja. Okay. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Okay. Also sozusagen, Sie meinen generell, aber wie, also ich denke mal, Sie haben auch Kontakt mit so anderen HandwerkerInnen. Vielleicht wissen Sie da, wie das so bei denen ist? Haben die irgendwie da Probleme mit Azubis oder haben die irgendwie Probleme, gute Aufträge zu finden? Ja, wie ist es denn dort? Azubis, wie gesagt, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass da in den letzten Jahren ist das echt angestiegen. Okay, Mit den Nachfragen. interessant. Wie die Azubis letztendlich sind in der Ausbildung, dazu kann ich wenig sagen. Okay. Und die Fluktuationsrate, die ist grundsätzlich schon immer relativ groß. Ne? Das ist halt so ein Lehrgang, wenn er die Ausbildung abbricht oder aus verschiedensten Gründen. Aber dann ist ja eigentlich geiler, wenn man also sozusagen motivierte Azubis kriegt. Weil die sind schon alle motiviert am Anfang. Am Anfang? Ja, aber sie haben vielleicht auch ein bisschen viel Instagram und YouTube Shorts. Ja. Einmal die Creme de la Creme, der, ich sag mal, so aus Zimmerersicht der Holzkonstruktion beobachtet. Ja. Und das wollen das dann auch machen, aber die Realität ist ja ganz oft eine ganz andere. Ne? Und da muss man schon ein bisschen was abkennen, sag ich mal, wenn man da stabile Beruf werden will. Interessant. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich weiß nicht, wie ich das so handhaben würde, aber es, genau, okay, gut. Dann, Sie meinten sozusagen, kennen Sie vielleicht Leute, die ich da, mit denen ich drüber sprechen könnte, bei denen das irgendwie auch der Fall ist? Also die halt irgendwie, wo halt sozusagen denen so qualitativ hochwertigere Aufträge fehlen oder denen
halt mehr Azubis fehlen, einfach damit ich das so bei denen nachvollziehen kann? Also so richtig ehrlich gesagt kann ich da nichts weiterhelfen. Okay. Also größere Firmen grundsätzlich sind in den letzten Jahren schon eher in Turbulenzen, um den ganzen Laden nur zusammenzuhalten. Wenn da mal ein entsprechender Auftrag nicht kommt, um die ganzen Leute zu beschäftigen oder die Umsätze zu generieren, dann haben die schon eher ein massives Problem. Ah, ja. Als so kleinere Unternehmen, und ich meine, mein Modell ist sowieso ein bisschen sonderbar. Ich bin ja offiziell bloß eine Ein-Mann-Firma, die aber mit anderen Ein-Mann-Firmen zusammen Okay. kooperiert. Ja, das ist eigentlich auch ein sehr gutes Modell, bin ich der Meinung. Ja, das klingt nachhaltig. Ja, und flexibel vor allem. Und flexibel, ja. Ja, ich glaube, wenn man so eine Firma hat, ist es auf jeden Fall anstrengender. Dann bin ich wahrscheinlich eher einfach sozusagen bei der falschen Person und sollte eher die Firma anrufen, ne? Ja, würde ich mal versuchen, ja, wenn wir da Informationen bekommen, dann ist gut. Okay, supi. Dankeschön, es war ein sehr angenehmes Gespräch, freut mich immer. Danke, ebenso. Alright, schönes Wochenende, ciao. Ciao, gleich so, ciao. Hallo, mein Name ist Lino, also Sie haben mich gerade angerufen. Ja, Sie haben mich auch angerufen, deswegen habe ich zurückgerufen. Ah ja, okay, super. Ja, ich bin Content Creator in Berlin und ich hatte einfach nur eine kurze Frage. Also ich habe einen Social Media Kanal. Ich hatte eigentlich nur eine kurze Frage, einfach weil ich gucken wollte, ob meine Idee so überhaupt Sinn ergibt, so grundlegend. Hätten Sie kurz Zeit? Ganz schlecht. Gerade ganz schlecht. Also ich will Ihnen auch, ne, falls es jetzt darum geht, also ich will Ihnen gar nichts verkaufen, weil ich auch eigentlich gar nichts zu verkaufen habe. Also ich kann gar nichts verkaufen. Deswegen, falls es jetzt irgendwie daran liegt, dann kann ich Sie gerne einfach nochmal irgendwann anders anrufen oder so. Ja, können Sie gerne machen. Okay, super, dann rufe ich Sie einfach am Dienstag an. Okay, super. Hallo, tschüss, bis Dienstag. Ciao. Herzlich willkommen bei der Ludwig-Dachbau GmbH. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bro.
Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator hier in Berlin, also ich habe einen Social Media Kanal. Aber ich hatte einfach nur eine kurze Frage, weil ich gucken wollte, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Haben Sie kurz Zeit? Nicht so wirklich, weil wir sind im Montageservice-Thema und wir sind mit Montage gerade beschäftigt. Ihr seid. Okay, ja, das. Ja, verstehe ich. Haben Sie dann irgendwann irgendwie am Dienstag oder so Zeit? Oder? Ich habe ehrlich zu sagen keine Interesse im Moment mit Social Media Weise. Ey, ich will Ihnen auch nicht. Ja. Ich will Ihnen auch nichts verkaufen. Also ich kann nicht mal was verkaufen. Ich habe noch nichts zu verkaufen. Ich habe Woran das liegt? ich habe wirklich einfach nur ich habe wirklich einfach nur Fragen. Aber genau, also so deswegen, wenn Sie gerade keine Zeit haben, dann ist das völlig okay. Ich rufe dann einfach gerne nochmal irgendwann anders an. Andere Zeit, dann versuchen Sie andere Zeit, vielleicht Abendstunden. Abendstunden? Ja? Also kann ich Sie heute nochmal anrufen später? Ja, können Sie heute noch anrufen. Okay, super. Auftrag gestellt, kein Problem. Geilo, freut mich. Tschüss. Tschüss. Hallo, mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator in Berlin. Also ich habe einen Social Media Kanal. Und ich hatte eine kurze Frage, einfach weil ich gucken wollte, ob meine Idee so überhaupt Sinn ergibt. Hatten Sie kurz Zeit? Um was geht's denn? Also ein Freund meinte letztens zu mir, dass Handwerker irgendwie oft gute Kunden oder Azubis fehlen und ich wollte halt überhaupt rausfinden, ob das stimmt, weil er das einfach so meinte. Naja, gute Azubis, Handwerker. Ich bin, bei meinem Beruf gibt es keine Ausbildung, die man ausüben kann. Okay. Ja, bei mir muss man halt eine gewisse Erfahrung in einem handwerklichen Beruf haben. Aha. Richtig. Und dann erst kann man sich dementsprechend... Interessant. Also sozusagen, man muss gar keine Ausbildung haben, sondern man fängt einfach an. Naja, man kann einfach anfangen, natürlich, ja. Kann man. Aber es ist immer von Vorteil, wenn man schon ein gewisses Fundament an Handwerk und Elektro hat. Okay. Sonst wird es sehr schwer für jemanden, der noch nie irgendwas gemacht hat. Okay. Und wie sieht es dann so im Bereich irgendwie Reichweite, bessere, hochwertigere Kunden aus? Was für Kunden? Bessere, hochwertigere Kunden, also sozusagen, die halt mehr zahlen oder einfach die halt mehr zahlen. Naja, es ist halt nicht, wir wollen nicht unbedingt, dass die mehr Kunden zahlen, dass die Kunden mehr zahlen, sondern einfach, dass sie zufrieden sind. Nochmal? Wir wollen meistens nur, dass die Kunden zufrieden sind. Ja, es geht hier nicht prinzipiell nur um mehr Zahlen, sondern einfach Kundenzufriedenheit. Ja. Steht an erster Stelle. Ja, safe. Also das ist, finde ich eigentlich noch besser. Das ist eine gute Antwort. Ich denke mal, meistens sind ja, also am besten ist ja beides, stelle ich mir vor. Ja, natürlich will man sein Geld auch verdienen. Mhm. Aber wir sind da eher, dass wir dem Kunden wirklich eine günstige Reparatur anbieten können, anstatt einen neuen Kauf von einem Haushaltsgerät und sonst was. Ah, okay. Ja. Verstehe. Ah, voll cool. Also ist es deine eigene Firma oder wie ist es? Ja. Okay, krass. Ja, Respekt finde ich gut. Okay, also dann höre ich so, also kennst du denn dann irgendwie Handwerker oder Leute, die halt irgendwie so ein Problem sozusagen haben, hochwertigere Aufträge zu finden oder irgendwie die richtigen Azubis zu finden? Ich kann dir jetzt nicht irgendwelche Handwerker nennen, die das machen. Ich denke mal, irgendwelche Handwerksberufe, wo man eine
Ausbildung machen muss, damit man die ausüben kann, ist wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, weil Azubis zu finden und vor allem die, sag ich jetzt mal, die auch die Ausbildung durchziehen, ist immer schwer. Ja. Ja. Die Jugendlichen sind halt mittlerweile viel mehr auf Social Media unterwegs. Mhm. Kennst du ja bestimmt aus deiner Branche besser. Ja, genau. Das klang gerade. Obwohl eigentlich Handwerk einen goldenen Boden hat. Ja, ich denke auch. Also das ist genau das ist meine Meinung. Also es ist ja eigentlich ein voll der geile Beruf und auch mega wichtig. Und dann dachte ich mir halt, wie gut, wenn ich dann einfach Leuten dabei helfen kann, noch mehr Leute zu finden, also noch mehr Arbeiter oder so zu finden, bessere, motiviertere. Ja, kann ich verstehen. Okay, ja, nice. Dann danke ich dir einfach trotzdem für deine Zeit. Dankeschön. Wünsche dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Discovery's core computers now have primary control of critical vehicle functions. Liftoff of mission 41B to the first flight of the orbiter Discovery and the shuttle has delivered power. Guten Tag, Ihr Gesprächspartner ist... Beautiful, beautiful. I think I'm really calling at the wrong time. I think then it really does. You know what I might do on Sunday then is just try to work out my offer. Hallo, mein Name ist Lino. Hallo. Können Sie mich hören? Ja, hallo, bitte. Ah ja, ich bin Content Creator hier in Berlin, also ich habe einen Social Media Kanal und Okay. wollte einfach nur mal kurz gucken, irgendwie, ob meine Idee überhaupt Sinn ergibt. Haben Sie kurz Zeit, mit mir zu sprechen? Achso, der Chef ist nicht hier, Leiter, ne? Achso, ja, das geht eigentlich gar nicht, muss gar nicht mit dem Chef sein. Ich will auch gar nichts verkaufen. Ich habe eigentlich nur eine Frage, also ich habe eigentlich nur ein paar Fragen. Ja, wie gesagt, das ist keine Zeit, leider, ne? Okay, wann ist denn der Chef da? Oh, weiß nicht. Der Chef kommt erst mal in 2 Wochen, ne? Weiß nicht genau. In 2 Wochen? Ja? Okay, also Okay. also okay, ja, Ich bin gerade bei Kunde, ne? Okay, alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.
Hallo, können Sie mich hören? Ja. Ah ja, super. Mein Name ist Lino. Ich bin Content Creator, also ich habe einen Social Media Kanal hier in Berlin. Und ich wollte eigentlich nur mal kurz so durchfragen und gucken, so, ob meine Idee so überhaupt Sinn ergibt. Haben Sie kurz Zeit? Nee, dafür haben wir, an sowas haben wir kein Interesse. Nee, ich will gar nichts verkaufen. Ich will gar nichts verkaufen. Also ich hab nicht mal was zu verkaufen. Ich habe nicht mal ein Produkt oder so. Ich kann nichts verkaufen. Ja, da sind Sie aber trotzdem falsch. Solche Anfragen darf ich gar nicht weiterleiten. Ich bin nur für die Auftragsannahme zuständig. Tut mir leid. Okay. Kann ich dann, also gibt es irgendwen, mit dem ich sprechen kann? Nee, auch nicht. Also wir geben gar nichts weiter. In der Hinsicht weder Anfragen noch zu Material, noch Zusammenarbeit, noch Werbung. Tut mir leid. Probieren Sie es woanders. Spreche ich gerade mit einem Menschen? No, I think I'll do that some other time. I think I did well today. Right. Called a bunch of people. I have a few leads. I'll work the shit out of them. I'll work the ever-loving shit out of them. Hey, I'm happy with today. So I'm gonna use tomorrow probably just to make a bunch of content, man. I might make a new Instagram channel for, at first I'm gonna decide. Look, again, good work done today. I'm gonna give a little review here. We woke up and we said, you know what, we're gonna test these ideas. Do they make sense? Do they work? So, we just got straight to it, right? We we wrote down some questions. We then prompted Gemini, found out, okay, do these questions even make sense? Yes, they do. We made a little script, and then we just got straight to the point. We called them. Today was the biggest stream I've ever had, 13 views. We called them. We got some leads, right? First call, horrible. Second call, 100 times better, right? That one was smoother. That one was like, it was just going places.
Right. And then the third and fourth call were also fire, and from then on it was just duds, but it's also late. So that worked really well. I'm really happy with the progress from today. Massive. What? I mean, I found leads is like, what? Okay. Right, I found leads. That was really strong. That was a good day. That worked really well. I'm happy with that. And so I'm gonna write up some emails, either later or tomorrow. I'm gonna hit the gym now. And then I still have to film content. But this was pretty huge. We did some good work, right? As we often have, and we often will again. Thank you for being here, and see you guys later.